Good morning, everybody. This is 5A for final year biotechnology students. In previous classes, we discussed about the Mendel pea plant is an experimental plant. Mendelian genetics, nothing but pea plant is an experimental plant. Mendel laws, law of dominance, law of segregation, law of independent assortment, monohybrid ratio, that is 3 is to 1, dihybrid ratio, that is 9 is to 3 is to 3 is to 1, and trihybrid or multihybrid or polyhybrid, the ratio is 27 is to 9 is to 9 is to 9 is to 3 is to 3 is to 3 is to 1. Up to now, the last class we discussed. In this session, we discuss about the deviation of Mendelian laws. Deviation of, in this session, in this lecture for semester 5A, unit 1, lecture 7. The paper is Genetics and Molecular Biology. In this session, we discuss the deviation of Mendel laws. Deviation of Mendel laws. That means here genetics is split into two categories. That is Mendelian genetics. Up to today, our topic is non-Mendelian genetics. What is difference between Mendelian genetics and non-Mendelian genetics? Mendelian genetics అనేది మెండల్ ఎంతవరకు అయితే చెప్పాడో, మెండల్ యొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఎంతవరకు అయితే, దట్ ఈజ్ పీ ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్లాంట్ అని, మోనోహైబ్రిడ్ రేషియో అని, డైహైబ్రిడ్ రేషియో అని, లా ఆఫ్ డామినెన్స్ని, లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ని, అప్ టు Mendel laws, Mendelian genetics. This is about Mendel did not explain these type of variations or these type of methods. So this is the non-Mendelian genetics. These are termed as deviation of Mendel laws. They are nothing but deviation of Mendel laws. What are they? First one is incomplete dominance. Here the topic is dominance. Dominance is divided into two types. That means in a monohybrid ratio, we have the possible ratio, the phenotypic ratio and genotypic ratio. What is meant by phenotypic ratio? Phenotypic ratio is the experimental or the morphological or the exhibiting ratio. Phenotypic, that is external ratio. Phenotypic. What is meant by genotypic? Genotypic, it is the recessive form. It is the internal character. Genotype, they are 1 is to 2 is to 1. First one is the experimental. That means the evidence, they should be dominant. That is called 3 is to 1. Whereas the internal genes may adopt, may have the characters, they are called recessive characters. So here dominance, first one, law of dominance. Law of dominance is divided into two categories. First one, complete dominance. Second one is incomplete dominance. So the complete dominance is the dominant character 3. Incomplete, the intermediate genes. So in this session we discuss about the incomplete dominance. Incomplete means incomplete, that is it should not complete. ఇన్కంప్లీట్ అంటేనే మనకి మీనింగ్లో, ద వర్డ్లో మనకి ఏం చెప్తుందంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ కంప్లీట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్మీడియట్. ఆర్ సెమీ. దాన్నే మనం ఇంకా ఏమని పిలవచ్చు అంటే సెమీ. సో ఇక్కడ మనకి చూసేటటువంటివి ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్లో ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ కోడామినెన్స్. ఇట్ ఈస్ ద మిక్స్డ్ క్యారెక్టర్ యాజ్ లైక్ incomplete dominance, but here some color genes are responsible for cow.
Here the black cow is nothing but another example. Red cow is dominant over white cow. Here a new trait or new color is appeared, that is nothing but roan color. It is the new developed color, roan color. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం అంటే ఇక్కడ రెడ్ అనేటటువంటి దాన్ని వైట్తో క్రాస్ చేస్తే న్యూలీ కలర్ అనేటటువంటిది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రోన్ కలర్. దట్ మీన్స్ మిక్స్డ్ కలర్స్. హియర్ we appeared here the colors are producing F2 generation colors are mixed colors. So next one is the penetrance. Here the penetrance means they having the ability. These are the ability characters, ability of gene combination expressed phenotypically. So it must be complete character. It is the complete character. Here also we having the some examples. One by one I can explain. Then here in this penetrance, two types: complete penetrance and incomplete penetrance. In complete penetrance we can observe only the dominant trait. Incomplete penetrance having in human, for example, if in our hand everybody having mostly 70% or most kind of 70 to 90% having the 5 digits and fingers, 5 fingers. Some exception condition in incomplete penetrance having the polydactyly in men. Polydactyly means in other than 5 fingers additional digits are appear. This is about the polydactyly in men. So they having 6 limbs on a right hand, another left hand also 6 limbs, so totally 22 limbs. So some of the persons having the thumb having another additional finger is attached. It is about the polydactyly in men. So that topic is we are studying about the penetration. And moreover, pleotropism. Pleotropism having a specific effect on the special genes. Some of the genes having encode the ability having the special characteristic features. So that type of genes are pleotropism. And moreover, epistatic gene interaction. Epistatic gene interaction. Here what is meant by epistasis? The epistatic genes is otherwise called as, if you go to the enzymology, feedback inhibition, allosteric enzyme. Same like here the inhibitor molecule will again come back, feedback inhibition. So that's why here the epistatic gene having the some masked characters. Here Bateson and Punnett conducted so many experiments other than dihybrid ratio, that is 9:3:3:1. The modified ratio becomes 13:3, 15:1, 12:3:1, 9:6:1, 9:7. And as these type of variation, these type of hybrids, they can produce epistatic gene interaction. Here some genes are masked condition. Some genes are masked in condition. So then that time other genes will express it, where the dominant or recessive. Here the type of ratios is dominant epistatic ratio, recessive epistatic ratio, cumulative effect, supplementary genes, dominant epistatic other than recessive character. So likewise these type of ratios will appear. We will discuss other next classes. So next classes we discuss that type of ratios. And last but not least is the multiple alleles. Multiple alleles means here we can already discuss the allelic portion. The allele means allele is alternative form of gene. The allele means dominant or recessive. One gene having two characters. The first one is
dominant and second one is recessive. One allele having two characters, two allele having four characters. Likewise, we discussed the monohybrid and dihybrid. Moreover, polyhybrid or multihybrid, that is multihybrid ratio. So here multiple genes, multiple alleles will appear. For example, in human beings, according to Karl Landsteiner, he described 1900 ABO blood grouping system in men. According to Landsteiner, he identified four blood group system. So apart from this, first one is the A group, B group, AB group. Up to now, Landsteiner introduced these three type of blood groups. And moreover, other blood group, that is called ABO blood group in marke other group, O group. So this type of groups may conducted the student of Landsteiner, student Carol de Castillo, he identified the other blood group. So here the blood grouping systems, universal donor is the universal donor is O group, universal recipient is AB group. You know very well about that blood group system. So here the blood group having the genotypic and phenotypic, they are isoalleles. These are isoallelic forms. Landsteiner isoallelic forms. And moreover, another example is the fur color in rabbit. In rabbit having four colors according to the multiple allele. These four colors are Himalayan, Agouti, Chinchilla and Albino. These four colors are present in the rabbit. And moreover, mice having the different combination. In guinea pigs having different combination. Sandy color is present. That is the special color. These are the hybrid colors. These type of topics we learned about these next remaining sections. Today I explain incomplete dominance. So this is the essay question. That is essay question, incomplete dominance. So very interesting topic. We learn in first one is the incomplete dominance. In incomplete dominance, the incomplete means in between or semi, in between or semi. So here the partial dominance is present. Partial dominance. So in this incomplete, in between, the situation in which one allele is not completely dominant over another. Once again I repeat, in this situation, in this incomplete dominance, one allele is not completely dominant over another. So here we take very best example is Mirabilis jalapa. Mirabilis jalapa. So it is otherwise called as 4 o'clock plant. Mirabilis jalapa. It is otherwise called as 4 o'clock plant. So in this plant we observe three type of colors. What are the three type of colors? So here the color appearance is, first one is the red is crossed with white. So here the parents are capital RR, recessive parent are small rr. When we combine F1 generation, capital R, small r. Here, as you know, up to the monohybrid, where the dominant character will appear, but here did not repeat the F1 homozygous condition. Here, a new trait that is called third phenotype. Here, a organism heterozygous for a trait will appear third trait, that is called here a intermediate color is called pink color.
That means red and white to mix to form a pink color. So let us see Punnett square table. Punnett square table. Here male, female. The gametes are capital R, small r, small r. Here we observe capital RR, capital R, small r, again capital R, small r, small rr. So capital RR is the complete homozygous red color. What about capital R, small r? This is the intermediate color. It is the intermediate color that is called pink color. That is called pink color. Here the intermediate gene is what we observed means here the dominant and recessive both to combine to produce a intermediate color. So here the ratio is capital RR, capital R, small rr. That is 1:2:1. That is called 1:2:1. This ratio is the two intermediate where the two genes are mixed to produce a color is called intermediate color. So this type of ratio is called incomplete dominance. Incomplete. So in the name we observed the mixed characters, the semi-form, that is intermediate. So the intermediate characters are present in the Mirabilis jalapa. This Mirabilis jalapa is otherwise called as 4 o'clock plant. It is the common name 4 o'clock plant. This 4 o'clock plant lo manam em observe cheyochu ante in the morning session we observe red flowers, pure red flowers. When the sun rays will appear increasing, the color may fade to produce pink color at the time of noon time, at 12 to 1 or 2 p.m. then the time the color will produce pink color. When the time of 4 o'clock, why the plant having 4 o'clock plant, the 4 o'clock when the time of sunset time, the pink color will appear to produce white color. So here one plant, one flower, it produce three forms, that means three colors. When the time of morning, red flower. When the time of afternoon, pink color. When the time of 4 o'clock, it produces white color. So here the plant is one, but the flowering color may change according to the time. This time morning appear red. In the middle of the afternoon session produce pink, whereas evening time, that means 4 o'clock, they may produce white in color. A single plant exhibit three colors. So this is called as incomplete dominance. Incomplete dominance అనే దాంట్లో మనం ఒకే ప్లాంట్ లో 3 కలర్స్ ని చూస్తాం. దీన్ని ఇన్ తెలుగులో మనం ఏమంటాం అంటే పత్తి మందార అని కూడా పిలుస్తాం. సో ఈ యొక్క నేమ్లో మనం ఏం చూడవచ్చు అంటే ఇది మనకి మార్నింగ్ రెడ్ కలర్, ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చేటప్పటికి ఇది ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే కంప్లీట్ పింక్ కలర్లో కనిపిస్తుంది. ఈవినింగ్ వచ్చేటప్పటికి 4 o'clock వస్తే వైట్ కలర్. అంటే ఒక సింగిల్ ప్లాంట్లో 3. ఇక్కడ మనం చూడండి, కంప్లీట్ హోమోజైగస్ క్యాపిటల్ ఆర్ఆర్, కంప్లీట్ హోమోజైగస్ రెసిసివ్ స్మాల్ ఆర్ఆర్, ఇది వైట్ కలర్ని కోట్ చేస్తుంది, డామినెంట్ రెడ్ కలర్ని కోట్ చేస్తుంది. ఇంటర్మీడియట్గా ఉండేటటువంటిది మాత్రం థాట్ ఫెనోటైప్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్ ఇట్ ఈస్ ద సిమిలర్ టు ద ఓల్డ్ థియరీ ఆఫ్ బ్లెండెడ్ ఇన్హెరిటెన్స్.
బ్లెండెడ్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఎందుకని బ్లెండెడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని పిలుస్తామంటే, సో ఇన్ ద ఓల్డెన్ డేస్ ఇట్ ఈస్ బ్లెండెడ్ ఇన్హెరిటెన్స్. బ్లెండెడ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇది మనకి ఏదో ఒక మిక్స్డ్ క్యారెక్టర్స్ అనేటటువంటివి ప్రొడ్యూస్ అయిపోయినాయి అనేటటువంటిది ఒక బ్లంట్గా దీన్ని బ్లెండెడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ కింద ఎన్కోడ్ చేశారు. సో దీంట్లో మనం నైదర్ ఎల్ఎల్ ఈజ్ డామినెంట్. సో ఇక్కడ మనకి ఏం కనిపిస్తుంది అంటే నైదర్ ఎల్ఎల్ ఈజ్ డామినెంట్ నార్ రెసిసివ్. ఇట్ ఈస్ ఎ మిక్స్డ్ క్యారెక్టర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్మీడియట్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఇట్ ఈస్ ఇంటర్మీడియట్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఇన్కంప్లీట్ ఇన్హెరిటెన్స్గా మనకి ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్గా మనకు కల్పిస్తుంది. ఇంటర్మీడియట్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేటటువంటి దీంట్లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. ఇన్ దిస్ కండిషన్ నైదర్ ఆఫ్ ద టూ ఎల్ఎల్స్ ఫర్ ద సేమ్ జీన్ కంప్లీట్లీ మాస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద కలర్. మాస్ ది కలర్ అనేటటువంటిది మనకి ఏమవుతుందంటే మాస్క్ చేస్తుంది. సో దీన్ని మనం హెట్రోజైగస్ కింద హెట్రోజైగస్ ట్రైట్ కింద దీన్ని మనం కోడ్ చేస్తాం. ఇది థర్డ్ ఫెనోటైప్ కింద వస్తుంది. ఈ థర్డ్ ఫెనోటైప్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ బ్లెండ్ ఆఫ్ ది అదర్ టూ. అంటే ఐదర్ డామినెంట్ ఆర్ రెసిసివ్ కాదు, ఇట్ ఈస్ ద హెట్రోజైగస్, ఇట్ ఈస్ ద ఇంటర్మీడియట్ కలర్ని ఎన్కోడ్ చేస్తుంది. ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో కూడా దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయండి. హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు అంటే, సో హ్యూమన్లో కర్లీ హెయిర్ ఈజ్ డామినెంట్ ఓవర్ స్ట్రైట్ హెయిర్. కర్లీ హెయిర్ ఈజ్ డామినెంట్ ఓవర్ స్ట్రైట్ హెయిర్ టు ప్రొడ్యూస్ వీవీ హెయిర్. To produce VV hair. This is also incomplete example of human beings. Likewise, in next sessions we learn so many examples. So this is the first non-Mendelian genetics law. First, the incomplete dominance. Red is crossed with white to produce a intermediate color that is called pink color ni code chesthundi. Deeniki teeskunna example Mirabilis jalapa. It is otherwise called as 4 o'clock plant. Some of the books may refer it is called snapdragon అని కూడా మనకు కనిపిస్తుంది. సో దీంట్లో ఒకే ఫ్లవర్ అనేది 3 ఫామ్స్లో మనకి కలర్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. మార్నింగ్ టైంలో రెడ్ కలర్, నూన్ టైంలో పింక్ కలర్, అండ్ ఈవినింగ్ 4 o'clock వస్తే వైట్ కలర్ని కోడ్ చేస్తుంది. సో ఏ సింగిల్ ఇక్కడ మనకు ఉండేటటువంటిది ఒక ప్లాంట్ మిర్బాలిస్ జలాపా అనేటటువంటి ప్లాంట్లో 3 type ఆఫ్ కలర్స్ని మనం ఒకే ఫ్లవర్లో 3 type ఆఫ్ కలర్స్ని మనం ఎన్కోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దీనికి సంబంధించిన నోట్స్ నేను మీకు వాట్సాప్లో అప్లోడ్ చేస్తాను. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక యూ మే కాంటాక్ట్ విత్ మీ. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్.